Testing. 1, 2. Microphone check. Testing.
I'm gonna tell them to take a seat. I'm gonna tell them to take a seat because we're getting started. شما بعداً یه حرف دقیقه، بزنیم؟ دو دقیقه حرف شب. Let's just. Thank you. I'm gonna
Hello, everyone. We're going to be starting in just a moment. Welcome to Tech and the Future of Iran. For our first guest, I'd like to introduce Shervin Pishavar. Good morning. This is a special feeling for me for many reasons, to be amongst my brothers and sisters, but also to be back at Uber. And I want to thank our great Dara Khosrowshahi for his leadership in our community. And thank you to Jessica and the team at Uber for hosting us. It's good to be back. It's been a little while. It's good to be home again, so it means a lot. And thank you again for everyone for showing up today on this historic day, this gathering of Iranian-American technologists and engineers and entrepreneurs here in the heart of Silicon Valley. I want to open up with some comments. Thank you, Shahzadeh, for your attendance and your leadership. Thank you for gathering all of us here. There's nothing like the Shahzadeh showing up behind you and everyone clapping, and you think, what's happening? And oh, it's an honor. Thank you. First of all, I want to open with a moment of silence for our great Iranians who have lost their lives for a freedom that they wouldn't even taste. So please join me in a moment of silence. Thank you. That moment of silence has deep meaning for all of us. What we witnessed in January is a biblical courage that has inspired the entire world, not just Iranians around the world. We witnessed young people uploading videos saying, "This is my last video." They walked into a situation where they knew that they might not live, but they had to step up and show the world just how much freedom was in their hearts, that they were willing to give up their lives without anything to defend themselves other than their hope and their courage. And they sacrificed their lives for a freedom that they would never taste. Heavy is the burden on us all who carry the heritage of their courage, the example of their courage. In thousands of years, people will still talk about what the Iranian people did this year, stepping up to an evil regime, a mafia state that has had a chokehold on our people for almost 50 years. God bless the Iranian people, and God bless Iran. I want to also highlight the courage of Shahzadeh. Crown Prince, you've inspired the entire community in Iran and all over the diaspora with your courage, your sacrifice as well. We have the example of the Iranian people. We also have the courage of you stepping up to lead this movement of freedom. I said it last night, and I mean it with my heart. The example you've given, sacrificing your own safety and security for your people, is an unbelievable example of what leadership is needed in a place like Iran. The example of your courage,
the example of our people. And for them, we fight. Thank you. I want to talk about the birth of Iranian dynamism. We stand at the precipice of one of the most significant transitions in modern history, the birth of a new Iran and the birth of AI. Here in Silicon Valley, we're inventing the future, and in Iran, that brain power is waiting to show itself to the entire world. God has blessed us that these two trends, these two movements have happened at the same time. And as you know, Iranian engineers are some of the smartest, most incredible, innovative minds that are leading AI and technology in the world. With Crown Prince Reza Pahlavi at the helm of this historic movement, Iran is awakening from 45 years of imposed darkness. This is not just a political transition, it's a civilizational reset. The Islamic Republic is dying. It's crumbling under the weight of its own oppression, corruption, and isolation, and in its place rises a vision of Iranian dynamism, a rebirth as powerful and transformative as America's post-war ascent. Let me explain what I mean by Iranian dynamism. Like American dynamism, which fueled the rise of Silicon Valley, put a man on the moon, and created companies that reshaped the world, Iranian dynamism is our future doctrine. It is our belief that innovation, creativity, ambition, and freedom are in our DNA. It is the idea that the Iranian people, especially our youth, are not just survivors. They are builders, founders, dreamers, risk takers. We are not meant to be ruled by fear. We are meant to lead in the open air of freedom. As part of the Crown Prince's IPP, Iran Prosperity Project, we've dreamed of a creation someday of an Iranian sovereign fund, a future-facing national investment engine modeled after the world's best, Saudi Arabia's PIF, Qatar's QIA, Singapore's Temasek, and UAE's Mubadala. But unlike those funds, ours will be born from freedom, not oil, backed by Iran's greatest resource, our people. The Iranian people will have ownership in a future sovereign fund. We will channel that capital into infrastructure, deep tech, energy, education, startups, agriculture, green cities, quantum research, AI, and even interstellar ambitions. Iran on Mars sounds good to me. We won't just repair roads, we'll build and pave neural highways for AI and AGI. We won't just power homes, we will launch a renewable revolution from the Zagros Mountains to the Caspian Sea to the Persian Gulf. We won't just export goods, we'll export our genius. To the Iranian diaspora, our time has come. In exile, many of us suffered. We miss our home. We want to go home. Many of us left Iran with empty hands and full hearts. Now we return with knowledge, capital, networks, and resolve. We must become the bridge between the new Iran and the world's capital markets, innovation ecosystems, and global institutions. We'll mentor startups, co-found universities, fund tech parks, build sovereign data centers, and help craft the regulatory foundations of a new Iranian digital economy. Over 60% of Iran's population is under 35. They are digitally native. They are hungry to create. They are not waiting for permission. They're waiting for freedom and possibility. We must build the rails for a startup nation where young Iranians can launch companies as easily as opening an app, and where the next Uber, OpenAI, Snap, Stripe, or SpaceX can emerge from Tehran, Shiraz, or Tabriz, my mom's hometown. This isn't fantasy. It's already happening on the ground. We're here to bring it light. Crown Prince Reza Pahlavi doesn't seek a throne. He seeks a free, democratic, thriving Iran. What we're building is not a return to the past, it is a leap into the future. We will move from surviving under dictatorship to soaring with dynamism, from isolation to influence, from sanction to sovereign, from sorrow to abundance. Let this be the decade that gave birth to a new Iran. Let this be the century where Iranian dynamism helps lead the world. Thank you.
Durud bar hamagi. My name is Nicole Benham. I'm an Iranian-American woman in media and tech, and I'm so grateful to be in this room with you today. When the organizers asked me if I could moderate this event in Farsi, I said, my Farsi is about as good as my coding. I also code with a lahja. But here's what I do know how to do. I know how to recognize a historic room when I'm standing in one. And I'm standing in one right now. If you look around you, it's rare. It's rare to get this many brilliant, powerful, and influential Iranian minds in one room. We're talking about people who are building the infrastructure of the future. AI, machine learning, biotech, venture capital, and of course, we have our crown prince. The people in this room have helped build some of the biggest companies on the planet. Uber, Google, Meta, you name it, there's an Iranian fingerprint on it, and the future will be no different. In just a moment, I'll be sitting with Shervin Pishavar and Saeed Ghassemi-Nejad to discuss the future of Iran's economy as we rebuild. In another room behind me, there will be media interviews with tech professionals. And as I'm on stage with Shervin and Saeed, there will also be a panel with Dr. Khadem Hosseini, Nima Asgharbegi, and Sam Nasserian about the future of tech and AI. I would like to welcome Shervin and Saeed to the stage. You sit in the middle. So for those of you who are not familiar yet, or who don't know, but Shervin was actually very instrumental in deploying Starlink in Iran during Women Life Freedom and continues to do so much work. And Saeed is also an economist and the director of the Iran Prosperity Project, which he works with Shervin on as well. So I'm very excited to have this conversation with you both. Shervin, you helped get Starlink terminals into Iran during Women Life Freedom. Walk us through how you actually smuggle internet into a country, and what's our plan to continue to provide internet access to Iranians? Of course. First, I don't just work with Saeed. Saeed leads the IPP, and thank you for all of your leadership. It's You're very kind, thank you. an honor. So in 2010, during the Green Revolution, I had dinner with Secretary Clinton and Jack Dorsey and Eric Schmidt, and I said, the last bastion of dictatorship is the router, and we need to use satellites and backpack routers to bring internet into countries like Iran and Egypt and Libya. Because dictators, the first thing they'll do is block the router, block the internet. And this is a way around it. She loved the idea and funded it with $50 million of funding, and then flew to Benghazi and Tripoli. And that was the beginning of what I call the kind of freedom technology movement of using satellites. And Elon and I went to Cuba to spread internet, and we talked about the satellite work that he was working on as well. And fast forward to Starlink. It was an incredible gift to the world that Elon has given, and the team at Starlink, some of whom are here, have really given us a freedom technology that's so important for this movement. So all I did was I took that idea and I went to Elon and I said, during the Freedom Movement, I said we need to bring Starlinks to Iran. I asked him how many Starlinks are there, and there were 9 at the time in September of 2022. And then a group of us, I flew and bought a bunch of Starlinks, and we organized 3 different routes to smuggle the Starlinks in. So those were the first ones, and then multiple different ways that we were able to get it through. I don't want to talk about the exact details, but through multiple routes into Iran and getting it to the activists. You said there were 9.
At the time, yeah. Now there's thousands of Starlinks, and it's an important way to fight the regime, is to get freedom and connectivity to the Iranian people. How many people does that power? There's thousands, tens of thousands of Starlinks now, yeah. That is And it's illegal to have it, so the people are unbelievable courage who are using it and to be able to communicate with the world. incredible. You two co-authored the Iran Prosperity Project, the 100-day plan for what happens the moment the regime falls. For people who haven't heard of it, what is it? Thank you for having us here. We really appreciate that. Thank you to organizers, Shervin, Uber. Before answering that question, I think there is always a question I have sat in so many of these rooms. The question is, before we get there, how do we get to the victory points? I want to address that. I think many people will have that question. So where are we? What do we want? The goal is obviously we want this regime to be gone, and we want it to be replaced by a political system that brings peace, prosperity, freedom, and democracy to Iran. What does it mean to different stakeholders, to the Iranian people? It means they get to the point that they can choose the form of their government, the content of it, and the officials who run it. And Crown Prince has been very clear on that he's not advocating for any form of the political system. What he's advocating is for the people to have the right to choose that political system, and he's not going to eliminate anything because that's people's right. Beyond the freedom and democracy, Iranians also need prosperity. What we have seen in places like Iraq, Afghanistan is that if you don't have prosperity and security, freedom and democracy can go away pretty easily. That's why we created the Iran Prosperity Project based on the vision that Crown Prince has. What does it mean for the rest of the world, for the international community? It means you will replace a regime that brings instability, poverty to the region, and replace it with a regime that's a partner for peace, for security, and prosperity. What does it mean to the business community? Iran is the last untapped market, the last largest untapped frontier market in the world. 90 million people, tons of natural resources, significant human capital, a big diaspora, 5 to 8 million, very educated, very successful. They can be bridged between the world and Iran. So that's for the business community. It's $1 trillion in 10 years of revenue opportunities for American firms. And what does it mean for the diaspora, for us? It will eliminate a lot of negativity. It will add a lot of positivity for us. So, like my daughter every day asks me that, why can't we go to Iran? So I'm sure many of you have been asked that question or will be asked that question in future. We have Iranians here who came here as a student, and they're facing a lot of troubles now. And as a community, I hope that we can help to solve that problem, because I have gone through immigration myself. In the US, it's very stressful, and they are in a very tough situation. But it also adds a lot of positivity. So as Shervin said, Iranian diaspora can be the bridge between Iran and the rest of the world. That's tons of business opportunity for the diaspora. So that's regarding what it means for different stakeholders. So how do we get there? How do we get to the victory point? Crown Prince has a 5-pillar strategy: maximum pressure on the regime in all aspects, economically, militarily, diplomatically, maximum support for the people, which is very important, because maximum pressure is true that it pressures the regime, but it also indirectly pressures people too. So it's important that we have maximum support for the people of Iran, so they can actually use the pressure on the regime to bring down the regime, because our goal is not to impoverish people. Our goal is not to punish people. People are being punished. The goal is to pressure the regime so people can bring it down.
And like one aspect of maximum support is what Shervin did, like connecting people through internet. It would be one of the panels in this session about how it can be solved. The third pillar is maximum defection from the regime. Crown Prince brought millions of people to Sirte on January 8 and 9, and unfortunately they were massacred. What can resolve, one of the factors that can help people is if you have defection from the regime. And that's something that needs international help. It's not enough. There are a lot of people inside the regime who want to defect, but they need to be assured by the international community that there is a way out. And then you have maximum mobilization of Iranians inside and outside. That's what you have seen. Millions of people in Iran came to the street. Millions of people on February 14, 1.5 million Iranians in the diaspora came to the street. And the fifth one is Iran Prosperity Project, a plan and vision for the future of Iran. So different stakeholders, they know what will happen after the fall of the regime. So there is no chaos. Iranians will know it, the diaspora will know it, international organizations, different countries will know it, and the business community will know what's in it for them. We have worked on it for the first 100 days. We have almost 200-page monograph on what we will do. On other aspects, we are working on it. Right now we are working on 18 industries in the industrial revitalization phase of the project, which will look at what's the current situation, what are needed, and what projects we need there. So what kind of revenue and investment opportunities will be there for international investors and domestic investors. Saeed, you mentioned a free Iran means over $1 trillion in trade between Iran and the United States. How much of this $1 trillion opportunity depends on Iranian Americans actually going back? So we didn't estimate of what would be the revenue opportunities for the U.S. for American firms, and in a 10-year period, there will be more than $1 trillion revenue opportunities in aviation, in tech, in energy, in automotive, and different sectors. And how do we get there? I think because some people may have doubt about that. Look, Iran doesn't have a lot of debt because it cannot get loan. And Iran, thanks to sanctions, it has like $150 billion in reserve currency, which the regime fortunately cannot touch much these days. So a combination of low debt and kind of significant reserve currency means that you can finance a lot of imports of goods and services that you will need. For example, in aviation, we haven't had any, I don't know when was the last time that we were able to buy new planes. You need like more than $100 billion of just new planes that you can buy either from Airbus or Boeing. And given how Europeans are behaving, I think Iranians are going to buy it from Boeing. Same thing you see in the energy. In energy, you need a lot of rebuilding of the energy sector. Unfortunately, because of the war, so that rebuilding is now even higher than what we estimated at the time. So there is a lot of opportunities for firms who want to come and rebuild Iranian energy industry. And it's not just oil and gas. There are like tons of opportunities in other sectors of Iranian energy. For example, in electricity, as you know, we have like these shortages. Part of it is because we don't produce enough. Part of it is because our distribution system is quite old and inefficient. So same thing in automotive industry. We have been producing around 1 million cars. It's lower now, but it's very inefficient. It's very old, based on very old technology. So you can have like American firms, especially like electric ones like Tesla, go there, help to revitalize that. Same thing in tech. Iran has and it's not just for revenue opportunities. There will be tons of investment opportunities. You have now a lot of firms that are being run very inefficiently.
there will be big opportunities for American investors to go there, buy them, turn them around, make them profitable quite quickly, and make a lot of profit. And if the United States is the country along Israel who are helping Iranians to liberate themselves, obviously the next government, not under the table wise, but through a legal process, will prioritize American firms and Israeli firms who want to come to Iran and help Iranians to rebuild their country. Shervin, you've been saying this is the first American AI war and mafia states just need AI and AGI. What do you mean by this? So I just in the off-the-record conversation here, I've recently started to work with DARPA as chairman of their investment group. So I've gotten to, it's kind of been a dream job of mine since my Berkeley lab days. And what I've been saying is this is the first full American AI war. And if you look at this, 40-plus day war, we had devastating accuracy and lethality, precision lethality that was powered by AI. If you look at Palantir and Maven and what it enabled the U.S. military to do in collaboration with the IDF, it was an incredible showcase of the advances of AI and automation. And the future of warfare is AI. And we have a massive advantage over any other country in the world right now. That advantage is not going to hold forever. They're going to catch up, whether it's China powered or Russian powered or Iranian powered by this Islamic regime. They will catch up. So this is a limited window of time that we have an opportunity to displace a mafia state like the Islamic regime. You saw what happened with Venezuela, but Iran is not Venezuela or Cuba. And the reality that we face now is that mafia states like Iran, powered by AI and AGI, what we have to worry about is not nuclear bombs anymore. We have to worry about 30,000 drones arriving in New York all at once versus 2 planes. We have to worry about not just kinetic lethality, we have to worry about genetic lethality. Using AI and CRISPR, you can tailor a vaccine to assassinate one person and give the cold to everybody else in the room. You could assassinate a whole Congress and a Senate and the White House. It's extremely dangerous to live in a world with an evil regime like the Islamic regime that has shown everyone what it's capable of. If they had a nuclear bomb, they would have used it in this war. They attacked every single one of their neighbors, left them all in shock. None of them imagined that they would have missiles raining down on them in the region. So we are waking up to a new Middle East. And what I firmly believe is that we have to take advantage of this moment in time when we have a historical advantage over these evil regimes. And if we don't take care of it, we will wake up in 5 years, all of us suffering all over the world at the hands of evil regimes like Iran, the Islamic regime, using these capabilities untethered from any morality that we believe in. Shervin. Obviously, the concern is that terror states will have access to terror technologies. How do we make sure that a transition in Iran doesn't mean that the weapons end up in different hands? We have a section on that in Iran Prosperity Project. Well, Thank you for saving me on that one. Yeah. You answer this one and I'll supplement. yeah, it's a 70-page 180 pages. 180 page, the Iran Prosperity Project. So I encourage you to also look that up, but for the sake of this conversation. So it's
obviously, you will need like cells on the ground right now. That's something that has been worked on. You will need international cooperation to go secure like some of these materials. Those are the things that, obviously the conversation will happen and have been happening behind the scene. And you need people from inside the regime who know about these things and who are ready to work with the transitional government on working on that. It's not an easy problem. It's one of the reasons that the United States has been not very supportive of the regime change over years, because that has always been a question. So what will happen to the chemical materials? What will happen to the nuclear materials? What will happen to all these missiles that they have? So, but I think more and more governments are understanding that this is not a question this is not a can that they can just, push it down the road, and it needs to be taken care of. It's a tough problem to solve, but it's not unsolvable. It can be solved. A lot of us are engineer here, former engineer. So you have a problem and you work on how to resolve it. Going back to the internet, if the Iranian government can shut down internet for its people, why can't the international community block the Iranian government's own internet and communications in response? I think that's a great way to do it. One of the things that I think President Trump or Prime Minister Netanyahu can do is to give them an ultimatum that if you don't open the internet to your own citizens, we are going to kick you out of the internet. There are ways to do it, both from kinetically, non-kinetically, to make sure they will not have access to the internet. And I think it's something that Iranians inside will appreciate a lot. And also, if the Islamic regime is blocking the Iranian people from expressing themselves on the internet, then we should take their leaders off platforms like X and Instagram and so on. We should not give them a platform to communicate with the world and give them a little taste of their own medicine. So. Absolutely. Absolutely. I've been seeing a lot of response from X in particular, by the way, which has been very helpful. And I want to add something, because people ask a lot, what can we do? It doesn't matter where we are, whether we're at the top of the food chain or bottom of that. We all can do something. So there are some problems that require us to talk to the governments, convince them to do something. There are some problems that can be resolved by talking to the companies and convince them to do something, like removing the regime's flag and adding Lion and Sun flag. Great. Like that was Nikita Beer from X. And I don't know. Wow. But then, like, even if we don't have access, high-level access, just calling like senators, congressmen and women, and talking to them, explaining to them that these are things that can be done. In all those 5 pillars that I spoke, there are things that different people at different level can do. This is a national project to help our people to reclaim the country and rebuild it, and all of us can contribute to that, no matter where we are and what we can do. Thank you so much. I know that this conversation will continue beyond this stage, but for now, thank you so much for being here. Thank you very much.
We're going to take a very quick 5-minute break, and then we're actually going to have the Future of Tech panel with Ali Khadem Hosseini, Nima Asghar Begi, and Sam Nassarian in this room, and then the conversation on connectivity with Yasmin Green and Len Khodorovsky is going to be in the Ocean Beach room at the same time. So
نیما و سم. I'd like to invite Nima Asghar Begi and Sam Nasserian to the stage, please. I know you guys do so much. I'm going to let you two introduce yourselves. Please. من شروع کنم باشه. Hi everyone, my name is Nima. I'm currently co-founder and CTO at Integral AI, where we focus on physical AI, foundational AI models. And before this, I was at Google for about 10 years doing various projects in AI research and applied AI. And before that, I did my first startup, which was also related to machine learning and AI. Sam. It's good to be on a panel with an old friend. We met at Stanford, I think, 18 years ago. Makes me feel very old, actually. Long time ago. Yeah, so I've started over the last 12 years a few companies. One of them is Cozy Meal, that is a culinary services provider in over 400 cities worldwide. We also started a marketplace a few years ago, which is for social experiences. And actually next week, we're launching a company at the intersection of AI and education. So I have my hands in different areas, in different fields, and always very excited to talk about technology and AI. Great. Well, thank you for being here. My first question is, when you think about a future-free Iran, what role should technology play in rebuilding the country? I mean, when I think of technology, I really think of it not just as a sector. I think of it as a layer upon which you can really grow the entire economy and also improve people's lives. So I think there's the energy sector that Iran is really suffering. You know, Iran has the world's second largest natural gas reserves, the world's third largest oil reserves, yet it's still, you know, struggling with energy shortages. Its power grid is not working well. You have obviously on the side of entrepreneurs, Iranian entrepreneurs don't have really access to the outside world. The internet is cut off. A lot of companies cannot do business with Iranian companies because of sanctions. You have Iran has a lot of talent. That talent is really untapped. It's very difficult to hire Iranian remote workers that could actually provide the services to the world in a way that companies like India, Ukraine do very well. So I think technology can really help Iran recover, and in some areas you can see this recovery fairly quickly, be it in making talent available to the world where people can hire Iranian engineers remotely, be it making some improvements in the oil sector that you can do within a year to a year and a half and see actually high production levels. And there's many other areas, but I really look at it as a layer that can help all industries in the country, all the way up to governance. Yeah, very good points. I'll focus on the AI aspect of it, maybe, because that's where I'm focused more on. So, like in terms of the role of AI in how we can rebuild the economy in Iran. So I see the role of AI as two main pieces. So one being AI as a tool that helps accelerate execution. And we are seeing it today here. Like AI makes, lowers the barrier for execution, the cost of execution, the cost of expertise. So it's much faster and more efficient to go from idea to actually executing on the idea and iterating on the idea. So that AI as a tool helps accelerate execution of software, optimization systems, and really boost, like jumpstart in the very early days. So that's one aspect that we are seeing that happen now here in Silicon Valley.
But I think a bigger piece that will be a bit longer term is more around physical AI and how AI can be integrated into every other industry. And really, in that sense, AI, rather than being just a tool, it becomes a foundational technology that's almost like a utility layer that can be integrated into every industry. Much like how electricity powers all industries. We'll have AI and like intelligence power across all industries to make them more optimized, more efficient. We can increase the productivity of all of these industries. Can you give me one example? Sure. So the common example, when you think about physical AI, the common example that comes to mind is robotics and automation. And obviously we are going that way to see a lot more automation in manufacturing, which increases both speed, efficiency, but also the quality of manufacturing goods. This is just starting, like the integration of AI into manufacturing lines and into bringing more industrial robots that are equipped with AI to handle many more complex tasks when you think about manufacturing of goods. So that's the typical example, but the less intuitive example is any physical system that you have. You can leverage AI to optimize all aspects of that, optimize how that system makes decisions over time, to maximize whatever metric you're interested in. You want to improve the quality, you want to improve the production output. Especially if you think about energy that you touched on, AI can really help us optimize our energy production systems and operations. It can help us in the electric grid, which we know we have shortages and like old infrastructure. How can we modernize that with AI? And as we all know, our infrastructure is really old and not effective because of the sanctions. And so with AI, I think we have this historic chance to really leapfrog, like not just modernize, but go into an AI first infrastructure that's like beyond even what you can see even here in the US. Like even in the US, the infrastructure is kind of old. But AI gives us this chance to rebuild into the next generation of infrastructure for Iran, which is So if a future Iran had to prioritize only 2 or 3 sectors where technology could quickly improve people's lives, which would you choose? Education, healthcare, energy, infrastructure, finance, government services, or entrepreneurship? I think I talked a lot. You should go ahead. I mean, I think what's very important is that you look for the low-hanging fruit and where you can have impact fairly quickly. And I think one of the areas where you can have impact very quickly is making Iranian talent available to the whole world. So when you look at countries like India, Ukraine, a big part of their GDP are the services they offer the IT services offered to the whole world. And so when you look at cost of labor in Iran versus India or Ukraine, compared to India, it's 1/3 for tech workers. Compared to Ukraine, it's 1/4. Compared to India, it's 1/3. Compared to Ukraine, it's 1/4. The country of Ukraine has a population of about 40 million people, and I know that because 2 of my companies have engineers there. And it generates about $6 to $8 billion just in revenue or in GDP contribution for the country, for the services they provide in IT to the outside world. So a country like Iran has a potential of $12 to $20 billion, which is significant.
And I think this is an area where, as long as you have internet, you can offer these services almost immediately to the broader world. And it brings businesses, it brings revenue. That usually also leads to an infrastructure improvement. Like I remember from my trips to Ukraine before the start of the war, every year when I would visit the city where our engineers were based, you would see new hotels, better roads, because they would constantly have foreigners who would visit to meet with their engineers, and so they would need to set up better hotels, have better roads. So it had a big impact, and this is an impact you can have fairly quickly. One thing about manufacturing, which I think is a great point, is a lot of people don't know, especially non-Iranians, that Iran has a long history in manufacturing. Iran has had car manufacturing for the last 60, 70 years. Iran, until a few years ago, was one of the world's largest steel producers. So there is already the infrastructure for manufacturing. What it lacks is foreign investment. What it lacks is better governance and also fighting corruption. And so there is a foundation there. You just need to modernize it. It's not like a country where you have to go and set up everything from scratch because there's nothing there. And when I talk to European business people who until a few years ago would do business in Iran, they would say the country has the entire infrastructure there. It's just very old because it hasn't seen any investment in the last 47 years. But especially also because the country has been economically mostly isolated, they were forced to do a lot of things domestically versus working with foreigners, and therefore the entire supply chain is actually domestic. It's just old, and I think robotics can really help with that. Yeah, absolutely. Yes. So what's the role of the diaspora in rebuilding Iran, and what can it do in the first days of a free Iran? So role of the diaspora. So one thing is, obviously we can think about mentorship and founder networks. And that's something that, and we have examples of it here, like within the diaspora. The Innovate team, which is one of the teams behind this event, has been very successful in connecting among the diaspora community across the world. They organize many successful events. So that's a great example. And can we expand that to now connecting the diaspora here with the talent and the tech community in Iran? So that would be, I think, very beneficial to kind of start to create this collaboration platform between entrepreneurs in Iran and startups here, or even big tech here, starting this activity to happen. So that's one line. And I guess another branch that's kind of related to what you were saying, remote work, like these big tech companies or even startups here opening offices, branches in Iran could actually start a lot of tech and innovation activity inside of Iran. So that would. I mean, this is like the whole thing with remote work and making these services available to the general world using Iranian engineers. It's not just a huge benefit because you bring in hard currency fairly quickly, but also what that leads to is, these engineers now start working for American firms or for European firms. They end up having now their own ideas. And they get inspired by the firms they work for, and at some point they start their own businesses. And this is something you see, especially before the war in Ukraine. You would see actually Ukrainian entrepreneurs who used to work as software engineers for American firms started their own company, and they had a few unicorns out of that. So it really also promotes entrepreneurship and promotes starting your businesses. Yeah, another one that just came to mind is. Like the investment ecosystem, right? Like we have a really good ecosystem here in Silicon Valley of angels and VCs that kind of enable these startups to work on many different ideas. So that's one other avenue that potentially the diaspora here can become an angel investment ecosystem for ideas inside of Iran. And of course, we also need a VC ecosystem in Iran
and bringing VCs from Silicon Valley into investing in Iranian entrepreneurship. I agree, and I think, I mean, this is when you look at the assets a country like Iran has, that it's not just its natural resources, it's not just the people of Iran, it's also the Iranian diaspora that is very successful and very powerful. And I think many of them work for big American companies, many of them have started their own businesses, many of them are investors, including being VCs. And I think they can really create a bridge between Iran and the rest of the world. Because if you're an American who has never been to Iran and doesn't know much about the country, you feel a lot more comfortable investing in Iran if some of your coworkers or some of your business partners have connections to Iran. Yeah, absolutely. Last question before, I think we have a little time to go to the audience, but in one sentence, what gives you the most hope about Iran's technological future? Yourselves? Yeah, I mean, no, I think when you think of Iran, I think one of the biggest benefits is future for Iran, they don't have to start off from scratch. You have the people, you have a great talent. When you look at the number of STEM graduates every year that entering the job market in Iran, it's a lot of them. And I think it's the people. I think the Iranian people can really help, rebuild the country and see results already in the early years. And I think that's a huge benefit. In addition to this, the very successful and powerful diaspora. That I think is often underestimated, but I do think it is actually very successful and very powerful. Yeah. I don't know if you want to add. And for me, related to that, but for me, it's really the drive and the courage of people in Iran that we've seen that their drive to fight for freedom, for life, and for building a better future. I think I feel that drive and courage is what eventually will build that future. And we are also here to help with that. And everyone in this room can help with building that future. We have around 10 minutes left. I want to open the floor to the audience if anyone has any questions for our panelists. All right, right here. My name is Mark Taranapur. I'm a professor and chair of the electrical engineering department at University of Florida. First of all, I appreciate being here, but I have to say the academics are actually not represented well. So hopefully in future events we could bring a lot more academics. To the point that were made, which was excellent points about building companies, etc., and relying on talent. The one thing that I want to mention to everybody is that what this regime has done to universities is shameful, because we are beneficiary of what late Shah did to academics by basically sending majority of students to get degrees and go back to basically to the country and serve their own country. And if you're familiar with what the regime did, basically forced many of them out and replaced them with those who are loyalists. The quality of the education that we're talking, and we're so proud of it, is not because of what this regime did, because of the late Shah did. What I wanted to ask you is, given the shortcomings of what's going on in academics right now in Iran, aren't you concerned about the kind of talent that you're talking about? Because I'm an academic, and I am seriously concerned about the way the education is done right now in Iran, because the tech is beneficiary of a great talent, and the great talent is the result of the education. And the right education, unfortunately, is no longer seems to be in place in Iran the way we used to have, and the quality of the engineers that we used to produce. You want to go first? I mean, it's a good question you're asking, and thank you for your question. So I haven't been to Iran for a long time. Last time I visited was for 10 days, 27 years ago. But what I would see at US universities is every year you would have Iranian graduates from Sharif, University of Tehran, and other universities who are some of the best students coming out of Iran. So
while I agree that the regime doesn't have the best interest of the Iranian people in its mind, I do think the system is still producing good engineers. Now, the reason could be because some of the professors are not pro-regime, some of the professors are very competent, and we see that at US universities. I mean, at Stanford, some of the best students, including yourself, got education in Iran. And every year we would see new arrivals of Iranian students who performed among the top, especially in the STEM fields. Yes. Yeah, I totally agree. I mean, it's still happening. Like, unfortunately, the brain drain is still very strong, maybe even stronger than many years ago when we came out of the country. So that's one aspect of it, and I think we probably also need a reverse brain drain. Like, we need a lot of the people who had to leave the country to go back and help with rebuilding. In talking to friends and people in the community, I've seen many of them are actually open to that idea, to going back. Once the conditions are right, they're actually excited by the prospect of going back and contributing and really building. There will be opportunity for really building a lot of great companies once the conditions are right and once the economy is actually connected to the global economy. So I think both aspects are there, and I think the combination of these two would hopefully address your concern. I mean, the way I look at Iran, and this is without really any exaggeration, I think Iran could rival South Korea in manufacturing. It could rival India in IT services, and it could easily rival the UAE in being a hub for data centers, because it has all the building blocks. The problem is just the country is isolated, and the regime in place doesn't have the best interest of the Iranian people in its mind. And that's the problem. Thank I think you we got a question. Yeah. Right. I think it's Arash. Oh. Our goal was to connect Iran freedom movement to Silicon Valley so we can have a financial backbone and support globally. And so my question to you is very direct and pragmatic. How do we use all the wherewithal in terms of our brain trust in AI or technology, build an infrastructure for millions of Iranian abroad to be a part of this resistance and eventually victory, and supporting Crown Prince Reza Pahlavi in bringing his vision to reality, Iran Prosperity Plan, but funding, using a platform. How do we build a platform using cryptocurrency, Bitcoin, because every war that succeeded had a banker behind it. And they used different methods and approaches in order to encourage people to participate. How do we do that? Thank you. So I'm not sure I understood the question correctly. If you mean like right now, what we can do to finance? Build a platform so that millions of Iranians can participate by donating and contributing or investing in that platform and drive revenue for Iran resistance. It's a tough question. So I guess there are. I know that, for example, Nufti, they have their own financial operations, and like people can donate to that group to directly support this effort. But in terms of actually money that can be collected to then support people in Iran, I'm not sure that's really practical at the moment because of all the sanctions.
Yeah, I mean, the area I feel like would today, now, have the biggest impact is getting access, providing access to the internet to the Iranian people. And then we have been discussing this, and I think there are some ways, there are some challenges too, that's why it's not happening right now. But I think that's the most important thing right now, because there is a reason why the regime has cut off access to 90 million people. And I think the most important thing we can do right now is providing these people with access to the internet. And I hope this is gonna happen soon. And it needs to be access where the regime cannot then again go and cut it off. And I think we'll have a big impact. Go ahead. There. Hi, I'm Romy. I graduated from Stanford in June, and now I'm a chief of staff at an AI startup in SF. It's kind of similar question, but I'm curious as to how you guys think about post-fall of the regime, financial services, like building a platform for that, like for investment, all of these things, if that's something you guys have thought about. I mean, it's a very good question. Thank you. And go Cardinal, by the way. So, I mean, one of the biggest problems right now is Iran has been cut off from SWIFT, which is the international banking and payments network. And I think this would be an area where you can fairly quickly reverse it. I remember when the Assad regime fell in Syria, the Trump administration pushed for Syria getting access to SWIFT. You need that for Iranian entrepreneurs to be able to sell their products to the outside world. You need that to be able to more easily send money to Iran. And that's one of the areas where you can actually have a very quick fix by providing them access to it. And Iran used to have access to it until, I think, 2012. And then the sanctions were introduced for good reasons. And since then, it has been cut off from pretty much from the international banking system. Yes, yeah, so that's really important. Like, that's the first thing that needs to happen. Like, the connection to the global capital and the global market. So both, you know, paving the way for capital to enter and investments to come into the country, and also access to the global market to then be able to provide services and products to the global economy. So once that financial barrier is removed, then a lot of things become possible. Then we can think about, for example, I mean, what I mentioned, angel investment, syndicates that we can build. We can start to think about, you know, incubators for startups in different fields, even. To provide both the financial investment as well as this kind of technical collaboration between entrepreneurs in Iran and the experts here in the diaspora. So that really paves the way for. And this is one of those quick fixes. This is one of those low-hanging fruits. Just getting them access to SWIFT. I think. Do you wonder? Arash Alaei, do you want to ask a question? I think I've been raising your hands. Thank you. Thanks for noticing me all the way back in. Arash Alaei from Capital Report. I've received hundreds of questions from Iranians inside the country, knowing that I'm coming to cover this event. A lot of Iranians have sent me their questions. And mainly what they're asking is that, well, all these technologies are great. AI is great. As you mentioned, Iranians are very savvy. But the problem, as you mentioned, is internet connectivity. There's not much internet connectivity inside the country for Iranians to be able to access these services. My question is twofold. A, what can we do for Iranian people in order to give them access? Because obviously the infrastructure, the landlines, the regime in Iran can cut them off anytime they want. Number two is that given the fact that the regime was successfully able to cut off the internet, isn't that a big challenge for Silicon Valley, for the tech community? If China decides to do the same thing, if Russia decides to do the same thing, if they cut down the internet into pieces, what would be your response in order to access all those markets that you might be accessing right now, but you might not be able to if there are countries that just cut off their internet? Thank you.
Yes, that is a big challenge. And I know there's a parallel session happening on connectivity and internet. So they probably know a lot more about how to solve this challenge. We are not experts in that area, but I know there are new technologies that are just coming online, such as direct-to-cell for Starlink. It's a very new service I've heard that's just coming online. And whether it's possible to enable that for people in Iran, not clear, and I'm not an expert in that. But that's one possibility, that that in the future, direct access to satellite internet can resolve some of these issues and kind of prevent governments from being able to cut off access. I agree, and I mean this is a problem. Like, I mean, if you look at China, I've been to China a few times. They filter the internet, but for instance, if you're on your cell phone, you can go on Google. From your computer, you can't, because they still want international business people who are in China to be able to access a Gmail account, because they know it's in the country's interest. Unfortunately, in the case of Iran, everything is cut off. I'm very optimistic that in the next few years, people will have free access to the internet because of these advancements in technology, and where governments will not be able to that easily cut it off. They could try to jam the satellite communication, but they will not be able to completely cut it off. Yeah. So there are definitely advancements in that field. I'm going to have to cut off the questions. We're short on time, but thank you so much, and thank you for being here. Thank you. Okay. It was really helpful. It was really. Our final session is starting in 2 minutes, so please
Ladies and gentlemen, I would like to introduce Kushyar Azemian, AI expert and none other than the Crown Prince Reza Pahlavi. First of all, I wanted to say hi. Thanks everybody for this is a really great crowd. We had done this before, but I told everybody this is the first event we got everybody in San Francisco to wear suits. This is a whole revolution. Nobody has seen. Everybody is surprised here. I wanted to do a few super quick shout-outs. This is the team, Zoe, Mohsen, and Puyan. I think they exchanged maybe 10K plus texts to get this event going. So then a lot of Iranian Silicon Valley leaders who helped us. Shervin did a lot of the work. The event came from the Uber team that they put this together. It's very hard to get a corporate venue. You know all this. And Shahzade's team, Kamran and Said, I think we exchanged maybe more than 1,000 texts together. I wanted to say this thanks. And also, we invited Nikita and Parsa, the two engineers who changed the flag for us. This was something super important to me. I campaigned for this for many years ago. And I wanted to invite them to the panel, so we have a small gift. Parsa, can't worry, like just, yeah, I should open it up, right? Or, I don't know, this is, so they're the team. به فارسی توضیح بده. پارسا جز تیمی بود که تو اکس پرچم بیان فکر پارسا دیگه چیز شد ناخواسته معروف شدی. بیان چجوری فکر کنم از دوبرش I want to say thanks to the X team, obviously Elon Musk, Nikita and Parsa. This was a very historical thing for all of us, and we really appreciate it. We gave them this gift, which is symbolic. Thank you. Okay, now should we invite Shahzadeh? خب این پنل رو تصمیم گرفتیم به فارسی انجام بدیم. راستش هم یکم بیشتر از همه من خودم اصرار داشتم که فارسی. I want to apologize to all the non-Farsi speaking. We announced this, and this was our choice because probably the number one goal of this event was to get the message of hope that people like you, 200 of you are engaged, and that's the message. So we wanted to send this message in Farsi. So I apologize from all the non-Farsi speaking. By the way, before we revert to Farsi, I wanted to take this opportunity and extend my personal thanks to Dara Khosrowshahi, who obviously facilitated this meeting. So thanks, Dara. یه چیزی که همین اول مشخص شدم که من که به قول معروف آدم میدیایی پروفشنال نیستم و انجینیرم و اشتباه اینجوری زیاد خواهستن، یعنی عادت کنین. اول من از رو موبایلم نگاه میکنم دارم سوالای نادقم میکنم، حواسم پرت نیست. من خواستم تشکر کنم یه بار دیگه از خودتون و تیمتون که اومدین و این ایونتی که ما خب این سالن 200 خورده جا داشت که ما 100 خورده مهمونای خودمون بودن که یعنی 100 تا فقط جا برای متاسفانه داشتیم، ولی بالای 1000 نفر فکر میکنم الان تو ویتینگ لیست مونده بودن. من ازشون معذرت میخوام و امیدواریم که حالا دفعه دیگه بشه جای. خیلی سخته که
یکم هم خب بحث سلکتیو بودن و امنیتی و اینا نمیشد لزوما که اینجوریش کرد. سوال اول، خب ما یه سال خیلی عجیب غریبی داشتیم دیگه، درسته؟ یه سال حالا از 18 و 19 دی شروع کنیم که خب بعد این 47 سال که این فشار و نبود آزادی که اصلی ترین قضیه است که می‌خوایم کشور آزاد کنیم، مردم ریختن تو خیابون. یه روز خیلی عجیبی، روز همیشه فراموش نشدنی برای خود من. من شاید نمیخوام عدد بزنم، بالای 10 میلیون یا میلیون ها خیلی ریختن و عکساش فیلماش اومده و بعد قطع شد و 40,000 نفر کشته شدن. 40,000 نفر که همیشه قهرمانای همه ما خواهند بود و هنوز هم به نظر ما دقیق درک نکردیم که چه اتفاقی افتاده. خب بعدش جنگ و الان هم که ایرانیای داخل خب خیلی ساده بخوام بگیم حالشون کلا خیلی خرابه، یعنی اینترنتشون قطعه، وضعیت اقتصادی پول ندارن، یه ناامیدی هستش. حالا اینکه شبا هم بالاخره یه در میریزن تو کوچه، به قول خودشون عربده میکشن تا صبح و پلاس قطعی اینترنت و تلویزیون هم که شبیه فیلم‌های ترسناک شده صدا سیمای جمهوری اسلامی. شما خب 47 سال یعنی زندگیتون تو این راهه بوده، چجوری الان، چون خیلی هم به من میگه که ناامیده، و چجوری امیدوار باشن و چجوری انرژی برگرده؟ ببینید وقتی شما یک هدف عمده رو در زندگی تصمیم میگیرید که ازش حمایت بکنید، زمان محدودی نداره، ممکنه یک عمر طول بکشه و ما شرایط تغییر وضعیت سیاسی خیلی کشورها رو در همین قرن گذشته دیدیم که سرانجام مردم چیره شدن در حکومت‌هایی که نمیخواستن. نمونهش آفریقای جنوبی، نمونهش بلوک شرق اروپا در پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و در این مورد فکر نمی کنم که ایران استثنا باشه. منتها فکر می کنم این 40 سال تجربه با این حکومت دینی و این دیکتاتوری مذهبی باعث شد که این فرایند تکاملی یک نوع بلوغ سیاسی در جامعه ما الان نهادینه شده. تجربه تلاش برای اصلاحات که چندین نسل باهاش مواجه بودن، از زمان خاتمی و کوی دانشگاه و 18 تیر بگیرید تا همین جنبش مهسا و اتفاقی که چند ماه پیش افتاد، به جایی رسیدیم که سرانجام متوجه شدیم به عنوان یک ملت که غیر ممکنه که به اون آینده و به اون امیدی که داریم برای یک آینده بهتر بتونیم تا زمانی که چنین نظامی همچنان در کشورمون حاکم باشه بهش دسترسی پیدا بکنیم. و این نظام به خاطر دی ان ایش اصلا قابل تغییر نیست. من خاطرم میاد سالهای پیش با جهانیان که صحبت میکردم، چه در امریکا چه در اروپا، مدام روی این مسئله تاکید میکردم که شما اساس سیاست خارجی رو نسبت به ایران و علل خصوص رفتارتون با جمهوری اسلامی بر مبنای یک انتظاری بود که اساس انتظار بود غلطه. یعنی شما با انگیزه ایجاد تغییر رفتار در این رژیم بود که باهاش مماشات کردید، در صورتی که این نظام تغییر رفتار نمیتونه بده. به محض اینکه این گرگ رو بخوایم به یک میش تبدیل بکنیم دیگه گرگ نیست و این جمهوری اسلامی که از روز اول ایران براش مطرح نبود، نظامی که میلیون ها دلار صرف حزب الله و حماس میکنه، در بیروت بیمارستان براشون میسازه، مردم پشت در بیمارستان در ایران از بین میرن، وضعیت اقتصادی هم همونطور که شما گفتید. غیر ممکنه که از چنین نظام انتظار داشته باشید که از دید منافع ملی کشور به قضیه نگاه بکنه. این نظام از روز اول در جهت مصلحت نظام عمل کرده، نه به نفع منافع ملی. ما امروز به اینجا رسیدیم به عنوان یک ملت بعد از تقریباً نیم قرن تجربه مستقیم، چه در قبل از انقلاب چه در دوران این حکومت و آنچه که امروز بهش رسیدیم. و اتفاقا من فکر کنم دلیلی که بایستی امیدوار باشیم علیرغم سختی ها این هستش که این باور مشترک رو فکر میکنم امروز اکثر مردم ایران بهش رسیدن. اساس کارم از دید یک دید سیاسی، یک ویژن سیاسی رو من به این شکل تعریف کردم و در واقع دعوت من از همیهنانم از هر گرایش ایدئولوژیک و سیاسی که میخوان باشن این هستش که ما حداقل سر 4 اصل میتونیم با هم یه توافق داشته باشیم.
که بر مبنای اون بتونیم یه همکاری سیاسی ملی داشته باشیم در راستای مبارزه با پایان دادن به این نظام و تشکیل حکومت بعدی. این 4 اصل از اصل بسیار مهمی که روش تاکید میکنم مسئله تمامیت ارضی ایران هست که فکر کنم خیلی از ایرانیان ملیگرا به این مسئله کاملا باورمند هستند. مسئله جدایی دین از حکومت که یک اصل غیر قابل انکار هست برای رسیدن به دموکراسی یا یک پیش شرط به دموکراسی. مسئله برابری تمام شهروندان کشور در مقابل قانون و آزادی‌های فردی و نهایتاً نحوه تصمیم گیری تشکیل نظام آینده به دست خود مردم از طریق انتخابات آزاد و صندوق رأی. این هستش که در اینجا ما اگه معیار تصمیم گیری رو خواست اکثریت جامعه قرار بدیم و اون تعیین کننده شکل آینده سیاسی کشور خواهد بود، مبنایی است برای اینکه ما تکلیف خودمون رو در نحوه و در کارزار مبارزه برای پایان دادن به این رژیم پیدا بکنیم. اما مسئله اینجا فقط به اینجا منتهی نمیشه. پارالل با این مسئله و از 1-2 سال پیش من به این فکر افتادم که ما فراتر از اصل آزادی و دموکراسی و حقوق بشر و همه چیزا که بدیهی است، چگونه میتوانیم یک نقشه راهی داشته باشیم برای بازسازی کشور، برای پروژه شکوفایی ایران که این البته چند فاز مختلف هست. من وقتتون رو با این نمیگیرم، قابل بررسی هست برای همتون، ولی در واقع یک نقشه راهی است که چگونه ما میتوانیم اون کشور رو از نو رو پایه و اساس درست پیش ببریم و درش بتونیم همون شکوفایی و در واقع خوشبختی جامعه رو فراهم بکنیم. یکی از دلایلی که من امروز در حضور شما هستم این هستش که بهترین مغزهایی که امروز در امریکا در سیلیکون ولی هستن میتونن پیش درآمدی باشن در عمل که همیهنانمون در داخل بدونن که با تغییر این وضع چه فرصت‌هایی در ایران پیدا خواهد شد. چقدر در اینجا ما افرادی داریم که ثابت کردن در عمل که قابلیت انجام این کار رو دارن. بسیار از شما این کشور رو اداره میکنین به عناوین مختلف و فرض بکنید که فردا همین نمونه سیلیکون ولی رو بشه در بلوچستان پیاده کرد، چرا که نه؟ و تمام نیازمندی هایی که کشور خواهد داشت. در پنل های قبلی صحبت از AI کردیم، مسائل مختلف کردیم و این چیزی است که اتفاقا جنبه ملموس که آینده برای ایران درخشان هست رو میرسونه. یعنی پیامی که باز به داخل کشورمون امروز انتقال بدیم که علیرغم تمام مشکلات معیشتی، علیرغم این وضعیت، به خاطر این نیست که مردم قابلیتشو ندارن، یعنی که کشور ما در واقع امکاناتشو نداره. ایران میتونه کره جنوبی باشه. چرا شدیم کره شمالی؟ فقط به خاطر وضعیت سیاسی کشورمون هست. اگه وضعیت سیاسی در ایران تغییر پیدا کنه، تمام این امکانات برای ایران فراهم خواهد شد. خیلی عالی. فکر کنم 5 تا سوال نشدم، هر 5 تا کم جواب دادیم. خیلی خوب. یه چیزی که اولا من شما رو مسابقاتون انگلیسی و فارسی دیدم. انگلیسی خب کلا خیلی سریعتر صحبت میکنین. یه نکته که فارسی که فرق فارسی صحبت کردن شما با ما اینه که خیلی رعایت میکنین، همه کلمات رو فارسی میگین که خیلی سختیه. من بالا میگم این کلمه فارسیش چی میگم، والا ما همه جمله‌هامون نصفش تو این جمع انگلیسی فارسی، مشکل هم داره دیگه. ولی خب میگن پینگلیش. آره ولی خیلی کار سختی انجام میدن. دقت کنین اصلا کلمه انگلیسی به کار نمیبرن وقتی فارسی. خیلی آره اینا یه مهارتیه. من نمیتونم انجام بدم الان. خلاصه یه توضیحی راجع به این جایی که هستیم و این چیز بگم، یکم هم حالا به قول معروف راحت‌تر من صحبت کنم که ما خب الان تو سیلیکون ولی و سان فرانسیسکو هستیم. یه جامعه تکی اینجا و این جامعه تکی، حالا ما یه سری مثلا نظرسنجی کردیم تو این چند ساله و یه سری آمارا دیدیم. خیلی ساده بخوام اولا که بیشتر آدما مثل خود من این جماعت، مثلا من نماینده مثلا قشر حالا پولدار آمریکایی فلان نمیدونم، یه سری چیزا من ببینم جو گفتگو شد هم اینجوری نمیدونم. این بیشتر نماینده ایرانیایی که ایران درس خوندن، اکثر این آدما ایران لیسانسشون گرفتن یا مسترشون گرفتن، کار کردن به قول معروف با یه دونه چمدون و فلان اومدن اینجا و زحمت کشیدن و الانم جاب گرفتن و دارن کار میکنن. بیشتر نماینده این قشریم و خب خیلی های دیگه که تو ایران الان تو این وضعیت هستن. یه سوال حالا نیمه سیاسی هم میکنم، بعدش بریم بحث‌های تکنولوژی و اقتصاد و اینا. این جمع من باشون صحبت میکنم 4 تا به قول معروف تیر نظر راجع به شما دارن. یکی که خب همین عده که الان گفتن مثلا کینگ رضا پهلوی خیلی بلند که خب پادشاهی خواهند و معتقدن که شما پادشاه کشورین و قانونی و این راهی که
نکست استپه. یه عده دوم که احساس کنم بزرگترین به قول معروف تیرم، من خودم شخصا بیشتر تو اون دو میبینم خودم، که اینجوریه که خب ما الان توی شرایط خیلی بدی هستیم، باید این ترانزیشن انجام بشه از نظر به قول معروف فیوریبیلیتی، از نظر اینکه کی اعتقاد داریم که آدم واقعی تری، تمام اینا شما این ترانزیشن لیدر هستین تو این وضعیت و و این گروه هم لزوما حالا نه پادشاهی خان نه جمهوری خان، اصلا من به این قضیه خیلی باینری هم فکر نمی‌کنم که این دوتا با هم در تضادن. به نظر من یه هایبریدای ممکنه باشه که اصلا دوتا خوبی دوتاشون رو بگیریم. بیشتر این گروه تو سیلیکون ولی بزرگترن که میگن خب بیایم این آزادی صورت بگیره و بعد اجازه بدیم همه بیان صحبتشون رو، که فکر کنم خودشون هم بیشتر این حرفو زدن و میگن اینا شما رو قبول دارن به عنوان رهبر. یه گروه سه هستن که این گروه اتفاقا کوچیک‌ترین، حالا من نمیخوام زیاد عدد بدم، که میگن اصلا ما شما رو قبول نداریم، ولی اگر که شما میتونین این آزادی رو برسونین ما رو، ما میام پشت سرشون، یعنی اون آزادی برای ما خیلی مهمتر از شخص. و یه گروه چهارم هستن که اصلا میگن نه، تحت هیچ عنوانی خب شما رو قبول ندارم و جریان پادشاهی قبول. گروه 4 که به نظر من خیلی سخته باشون حرف زدن، منم شخصا نمیدونم دقیقاً. گروه یکم که خیلی آنست بخوام بهتون بگم هر چی شما بگین اونا قبول یعنی گروه 2 و 3 و بیشتر هم احساس کنم بزرگترین تو این گروه برای کسایی که خب حالا تو یه اسپکترومی شما رو قبول دارن و اینجوریه که شما ترانزیشن لیدر و میخوان میک شور کنن که اولا که آزادی اتفاق میفته، دو اگه اتفاق بیفته واقعا رژیم آزاد. خب مثلا یه سری من نگرانی شخصی من اصلا این نیست که حالا مثلا داستان خمینی و اینا اتفاق، من شخصا اصلا به نظرم یه چیز بی ربطیه، ولی خب سوال که دارن این دو تا ساک چجوری بیشتر اون دوتا گروه رو من مثلا میگم جوابشون که اولا که چجوری شما این به قول معروف دلیور میشه این کار. من مثلا فارسی من تلاش میکنم که همه چی فارسی بگم، چجوری میشه و چجوری بعدش این آزادی میمونه ساستینبل. یادم میاد در بعضی از این بحثایی که در طول این سالها داشتیم با بعضی از جریانات گفتن که انگلیسیشو میگم بعد فارسیشو میگم، میگه You may not like the messenger, but you have a problem with the message. یعنی شما ممکنه پیام آورنده رو باور نداشته باشید ولی خود پیام رو باش مشکل دارید. اگه مشکلتون با خود پیام هست اون موقع بحث جدی است. مبنا چیه؟ مبنا معیار اندازه‌گیری و وزن‌کشی است. در هر زورآزمایی سیاسی از نظر وزن‌کشی چه چیزی میتونه تعیین کنندش باشه؟ تو تمام روندهای دموکراتیک مگه صندوق رای نیست at the end of the day؟ خب من غیر از این چیز نمیگیم. منتها چیزی که من دارم اینجا میگم که وظیفه دوران انتقالی چیست؟ وظیفه دولت انتقالی چیست؟ آنچه که من در واقع پیش قدم شدم که اون رو براتون به اجرا بگذارم. در فردای فروپاشی رژیم چه اتفاقاتی باسی بیفته برای اینکه ما از اینجایی که هستیم برسیم به اون روند تعیین کننده نهایی خاص جامعه. دولت گذار دو تا وظیفه عمده داره. یکی اداره موقت امور کشور هست، به هر حال فانکشنینگ مملکت که نمیتونه بخوابه. فردا که فروپاشی صورت گرفت نظامیه باز کار خودش انجام بده، اون کسی که تو فلان اداره دولتی کار میکنه سر کارش بتونه برگرده، حقوقش رو باش بشه پرداخت کرد. سیستم اجرای مملکت که نمیتونه بخوابه. این دقیقاً اونجاییست که وقتی ما صحبت از رژیم چنج در ایران میکنیم صحبت فروپاشی صدام حسین در عراق و دیبعثیفیکیشن نمی کنیم که نتیجهش بسیار ناگوار بود. روندی رو داریم صحبت میکنیم که اکثریت افرادی که دستشون به خون مردم آلوده نیست در فردای فروپاشی یه جایی برای خودشون در آینده ببینن. چرا اینو میگم؟ برای که ما اگه بخوایم اون ریزش حد اکثری رو تشویق بکنیم باز خودشون رو جزئی از راه حل ببینن نه جزئی از مشکل. این هم جزئی یکی از فرآیندهاست. باری تمام این کارها واسه این هستش که در اسرع وقت ما بتونیم نمایندگان مردم رو که در اون مجلس مؤسسان قرار خواهند گرفت که دقیقاً تصمیمی که بالاخره محتوای اون حکومت و شکل نهاییش رو چگونه تعیین می‌کنیم این روند دموکراتیک رو در اختیار جامعه بگذارند که از طریق چندین رفراندوم مختلف برسیم به اون فرمول آخر. برای اینکه من بتونم نقش خودم رو در این مورد به بهترین شکل ممکن انجام بدم باز کاملا موضع فراجناحی و بی‌طرف داشته باشم، نه به نفع پادشاهی نه به نفع جمهوری، به نفع دموکراسی. و در این مورد من کاملا یه موضع نیوترال میگیرم، طرفدار این یا اون شکل نیستم.
هر دو شکلش محتمل هست و تا زمانی که دموکراتیک باشه چرا که نه. اکثریت جامعه باستی انتخاب بکنه که در اکثریت چه شکل نظامی رو میخوان و فراموش نکنیم که خواست اکثریت به مفهوم زیر پا گذاشتن حقوق اقلیت نیست. اون چیزی است که قانون کشور باز تضمین بکنه. وقتی که میگفتم یکی از اصول کلیدی برابری شهروندان ایران در مقابل قانون هست، این هستش که هر شکلی که پیدا بکنه نهایتاً این تضمین باز در قانون اساسی کشور 100% موجود باشه. تنها راهی است که ما میتونیم پایان بدیم به هر گونه تبعیضی که متاسفانه در قالب این نظام کاملا دیدیم در تمام مواردش، چه از نظر جنسیت، چه از نظر باورهای مذهبی، چه از نظر اقوام مختلفی که نماینده کشورمون هستن و حتی در تمام مسائل سیاسیش همینطور. رقابت سر قدرت و تشکیل دولت تقریبا امری است که احزاب سیاسی در واقع باش درگیر خواهند بود. اتفاقا یکی از نکاتی که من بارها مطرح کردم، اینو به عنوان انکدوت میگم شاید براتون جالب باشه، چندین سال پیش میگم اتفاقا در همون دوران بین دوران خاتمی بود و جریان احمدی نژاد و جنبش سبز، یه موقعی تو تایم فریم بود به اصطلاح. یه سفری داشتم در آلمان و با یه تعداد از جوانایی که در اون زمان دانشجو بودن و در آلمان تحصیل میکردن یه دیداری داشتم و بهشون میگفتم که برای من خیلی جالبه که میدونم که از نظر فرض کنید یک باور حزبی سیاسی به یک شکل حزب باورید، مثلا فرض کنید سوسیال دموکراسی رو به عنوان یک مبنا قرار دادید یا اینکه مثلا بیشتر لیبرال دموکرات یا محافظه‌کارتر به قضیه برخورد میکنید. و جالب برای من این هستش که در همین جمعی که هستید افرادی رو میبینم که تعلقات فکری و ایدئولوژیکتون به یک پلتفرم حزبی به هم شبیه، اما چون یکیتون پادشاهی خواه و اون یکی جمهوری خواه، سر اون با همدیگه نمیتونین کار بکنید. خب چرا نمیایین بر مبنای یک باور حزبی با همدیگه کار بکنید تا بر مبنای شکل نظام؟ هر روز که شکل نظام که به ارائه قرار نمیده، ولی فردا که میخواین در نظام سیاسی کشورتون دخیل باشید، به عنوان رای دهنده شرکت داشته باشید، خب مردم دنیا از چه طریقی در سیستم سیاسیشون درگیر هستن؟ بالاخره عضو حزبی هستن، به حزبی رای میدن، نماینده به مجلس میفرستن یا دولت بعدی رو انتخاب میکنن، حالا چه نخست وزیر باشه چه رئیس جمهور. مگه اون نیست؟ حال به شما اینو میگم، بزرگترین چالش ما این هستش که در آینده ایران فرض بکنید تمام این کارا رو انجام دادید، بهترین قانون اساسی ممکن رو هم نوشتیم، تمام ضمانت‌های سیاسی و حقوقی هم در اونجا مستتر هست و نهایتاً مردم ایران شکل نظام آیندهشون رو تعیین کردن که اون روز پایان دوران انتقال هست و تحویل دادن قدرت سیاسی به نمایندگان منتخب مردم. در فردای این رفراندوم اولین دولتی که قرار تشکیل بشه، مگه نتیجه رقابت‌های احزاب در انتخابات برای تعیین دولت نیست؟ مگه این نیست؟ خب مگه احزاب سیاسی اون آماده نباشن، تمام این کارمون بیفایده، تمام این کارمون بیفایده خواهد. اگر قرار هست از نظر سیاسی فکر بکنیم، اولا اولویت رو میدیم به یک هدف ملی که به نظر من این فراتر از این هست که شما چپ باشین یا راست باشین یا دست راستی باشید یا جمهوری خواه باشین یا پادشاهی خواه. اما به مرحله سیاسیش هم که میرسیم، ما باید از نظر ابزار سیاسی کشورمون رو امکانش رو باش فراهم بکنیم. پایه‌های حزبی رو در ایران باید تقویت بکنیم. گیرم که الان نمیشه در ایران حزب تشکیل داد به دلیل پرواضحش، ولی این به مفهومی نیست که از حالا نمیشه فکرشو کرد، از حالا نمیشه این پلتفرم رو ایجاد کرد. وقتی که من در این سفرهایی که مثلا در اروپا اخیراً داشتم با نمایندگان این مجلس صحبت میکنم یا نمایندگان احزاب سیاسی این کشورها، بهشون میگم آقا شما اگه واقعا میخواین کمک بکنید و میتونید کمک بکنید، چرا نمیاین ورکشاپ بذارین که ایرانیایی که در داخل ایران میخوان از نظر حزبی خودشون رو تشکیلات بدن، از این تجربیات که شما آموختید استفاده بکنن برای که خودشون بتونن در اونجا پایه‌های حزبی رو انجام بدن. البته الان اینترنت قطعه، ولی فرض کنید فردا اتصال دوباره برقرار شد، تمام این داده ها، تمام این دانسته ها رو باز بشه در داخل ایران در ابعاد سیاسیش انتقال داد. پارالل با اون تمام داده های تکنیکی، تخصصی، علمی، ساینتیفیک هم همینطور. این دوتا چیز با هم به نظر من هم روند سیاسی کشور رو تقویت خواهد کرد و هم یه نقشه راه برای بازسازی ایران. این دقیقاً اون چالشی است که در واقع برمیگرده به نظر من در وهله اول به وظیفه دیاسپورا. چرا؟ چون دیاسپورا برخلاف همیهنانمون در داخل دستشون خیلی بازتره.
آنچه که باقی میمونه، مثلا یه موردش رو صحبتش بود، میخوام از این فرصت استفاده کنم، مسئله قطعی اینترنته. چجوری با اتصال همیهنانمون به دنیا وصل بکنیم. از دید تکنیکی امکانش هست. اینجا یه اراده سیاسی باز پشت سرش بیاد. یعنی یه جایی میرسیم که تصمیم سیاسی باز گرفته بشه برای حمایت از این نوع پروژه ها. اونجاییست که تأثیر دیاسپورا از نظر لابینگ، از نظر فشار گذاشتن، از نظر یک خواست مشترکی که شامل حال هممون میشه، اون یک صدایی یک امر بسیار کلیدی است. این هماهنگی رو در وهله اول بین خودمون باید ایجاد بکنیم و بعد با این یک صدایی بریم سراغ سیاستگزاران که اون تصمیم سیاسی رو بس بگیرن که پشت سر این پروژه قرار بگیرن که اینترنت در ایران دوباره وصل بشه. این فقط به عنوان یه لاین آیتم میگم، ولی یه نمونه بارزی از همکاری‌های لازمی که باسی در میان دیاسپورامون داشته باشیم در این مرحله. یه نفر تو اکس گفتاد به جای دیاسپورا بگین قول‌های قربت. یعنی کلام پیشنهاد از اکس اومده بود. سوال سوم که بکنم اصلا کور این بحث، یعنی این جمع و دلیل اومدن این جمع و حالا شما به عنوان مهمونه کلا یکم سر این بحثه که خب ما که بیشتر آدمایی که تو این رومن نبودن زمان پدر شما و بعد 50 احساس کنم اکثریت دهه 60 70 حتی من فکر کنم الان 8 کسی هستش 80 متولد و بچه‌هایی که الان همین هم دارن تو اپل تو فیسبوک دارن کار خیلی خوب تو انیزشونن. خب الان وضعیت کشور مشخصه. چیزی که از اون زمانی مثلا نمیخوام الان رومانتیسایز میگم از اون که همه چی عالی بود و اینا، ولی خب یه چیز مشخصه. ما جی دی پی گروث رشد اقتصادی دو رقمی داشتیم در خیلی از پریود، بعد خیلی هم میگم به خاطر قیمت نفت بوده، باز حالا اونم میشه صحبت کنیم. ما تو دوران جمهوری اسلامی هم داشتیم همچون قیمت نفتی و پولا رفته صرف چه دیگه شده. در اون زمان خب مشخصا مقدار خیلی خوبی از پول صرف اینفراستراکچر شده، صرف زیرساخت شده، کارخونه ساخته شده. خب مشخصا اگه اون وضع رو بیایم به قول معروف کالیبریت کنیم با وضع اون زمان منطقه، خیلی وضعیت خوبی بوده. حالا دوباره میگم مشکلات بوده، صنعت داره ساخته میشه، اینفراستراکچر داره ساخته میشه، جاده‌ها داره ساخته میشه، دانشگاه‌هایی که همه این ماها از تو اونا در اومدیم و ست شد برای که نیروی انسانی که مهمترین قسمتش بوده به قول معروف رشد کنه. خیلی چیزای حالا پراکسی‌های خیلی ساده، مثلا ایران میزبان هم جام ملت‌های آسیا بوده، هم بازی‌های آسیایی بوده تو همون چند سال آخر که اصلا الان غیر قابل تصور. حالا این بزنش کنار بحث زنان که خب چقدر ما الان عقب تریم از همه منطقه نسبت به اینکه اون زمان کجا بودیم، که خب این دوتا که مثلا نمیتونیم استادیوم مسابقه ما نمیتونیم برگزار کنیم. بعد حالا یه چیز خیلی ساده تر، ما تو چمنش موندیم تو امجدیه، چه میشه همون استادیوم رو نمیتونن، بعد اصلا از نظر امنیتی نمیذارن بازی. بعد حالا چیزای خیلی ساده تر که ما در 3 دوره آخر به قول معروف جام ملت‌های آسیا، چیزای خیلی خب ساده است دیگه. ایران قهرمان آسیا شده، الان سال‌هاست که ما اصلا نزدیک اونجا نرسیدیم. میگم خیلی ساده. و بعد تکنولوژی که حالا نکته که هست به این جمعی که ما الان تو ساختمون اوبریم، ساختمون بغلی ساختمون اوپن ای آی، بزرگترین کمپانی ای آی دنیا میشه و همه دارن صحبت میکنن که بیسیکلی تمام پیشرفت‌ها و اون اکانومیک گروث رشد اقتصادی تو این ای آی، حالا نه که بقیه چیزا هم همه مهمه ولی این خیلی مرکزیت داره. سوال اصلی و یه جور حسرته اینه که دقیقاً زمانی که داره این انقلاب این بزرگی میفته ما تمام پیلرها اینو داریم، یعنی نتورکی که اینجا وجود داره، اون دانشجوها، بچه‌هایی که تو ایران هستن و سالی بالای 100,000 تا استم استودنت‌های بسیار با استعدادهای بسیار بالا و با این تولزها خیلی راحت میتونن کار کنن دنیا. انرژی رو داریم که یکی از پیلرهای اصلی، حالا باز پیلر چه اهرم ستون‌های آره من حالا بعد از بعد نکته این که اصلا احساس میکنم حالا برخلاف این که خیلی از این تحلیلگرای سیاسی میگن، اصلا من فکر کنم کل میدلیست خوشش میاد که اونجا، چون اگه شامل امارات یا عربستان خب بالاخره اونا اینوست کردن توی ماجرا، اصلا بعدشون نمیاد که به جای که تو کمپانی آمریکایی کنن یه جای تو قش تو کیش اینجا باشه که خودشون اینوستوراشون برن بیان. من فکر میکنم تمام کشورهای منطقه با همچین داستانی اصلا استابیلایزره و اونجا رو یه مرکز جالب برای بیزنس برای اونا میکنه. تمام اینا وجود داره و این بزرگترین به قول معروف طوفان تکنولوژی و اکانومی داره میره که میتونه این بره تو کشور همه چی رو درست کنه و ما درگیر، یعنی این حسرته الان بزرگترین چیزه که ما میتونستیم اینجا باشیم و
نیستیم. خب ببینید معکوس کردن فرار مغزها در واقع ورود مغزها یا بازگشت مغزها به ایران هست. دقیقاً چیزی که در اثر این حکومت پیش اومد. خب مغزهایی که فرار کردن این کشورها رو واقعا ساختن. الان شما ببینید که جامعه برون مرزی ایرانیان در کشورهای مختلف که درش ساکن هستن چقدر تاثیرگذار بودن در اون ممالک به عنوان یک عده افراد پناهجوی نمیدونم چیزی از دستشون برنمیاد که تازه حربه‌ای باشه برای این کشورها نیستن که خیلی اثرگذار بودن. حالا فرض کنید این شرایط در ایران فراهم بشه که خیلیا که نمیتونن برگردن به ایران یا میخوان برگردن به ایران ولی منتظر اون فرصت هستن که این کارو بکنن یا حتی که برنگردن حداقل دانسته خودشون رو یا سرمایه خودشون رو در اختیار بگذارن این آمادگی رو کاملا داشته باشن و این دقیقاً اون چیزی که میتونه به کشور ما این پیامو برسونه که ما چقدر میتونیم از این حالت از کره شمالی بودن دوباره تبدیل بشیم به کره جنوبی منطقه. یه نکته دیگه هم که این وسط شاید بد نباشه راجع بهش فکر بکنیم این هستش که وقتی که شما باز دوباره میگم از دید منافع ملی کشورمون به قضیه نگاه بکنید یک کشوری که برخلاف این نظام که عناد داره با همسایگانش دشمنی با اسرائیل داره یا با یک برخوردی که اخیراً هم دیدیم دیگه نحوی که برگشتن و حمله کردن به کشورهای منطقه در مقایسه با یک کشوری که به دنبال ثبات به دنبال امنیت به دنبال صلح و روابط حسنه با همسایگانمون باشه it's a game changer یعنی نه فقط برای خودمون برای تمام دنیا میتونه تاثیرگذار باشه و اگر اروپا میتونه اتحادیه خودش رو داشته باشه چرا ما در خاورمیانه اتحادیه خودمون رو نداشته باشیم چرا ما نتونیم بیایم و سر پروژه های مشترک امنیت ملی و اطلاعاتی و نظامی همکاری داشته باشیم مقدار زیادی از اینکه بودجه رو صرف سلاح و اسلحه بکنیم صرف نمیدونم فرض کنید ولفر رو نمیدونم پنشن فاندز رو نمیدونم بهداشت و تحصیلات در ایران بکنیم چرا نتونیم این کار رو به شکل جمعی بکنیم که رقابت زیرو سام نباشه ایران در مقابل عربستان سعودی یا اماراتی بلکه یک منفعت جمعی تو کار باشه من فکر کنم این یک افق کاملا جدیدی رو باز خواهد کرد یه افقی که در فرایندی که در اون زمان بایستی واقعیات رو در نظر بگیریم وقتی که شما جنگ سرد رو در نظر بگیرید برای اونا که سنشون قد میده میدونن که در زمانی که اون حکومت شوروی در کار بود و این دوتا بلوک متقابل با هم وضعیتی رو در منطقه ایجاد کرده بودن از اون دید به اصطلاح بایپولر ورلد که باش مواجه بودیم شرایط خیلی متفاوت بود الان داده ها فرق کرده الان اون جنبه های نفوذی سیاسی که اون زمان بود که متاسفانه تاثیرم داشت تا حد زیادی به باز بودن فضای کامل سیاسی در ایران به خاطر گروه‌های وابسته به مسکو و نیروهای مارکسیست و غیر و که در ایران بودن خب این شرایط دیگری رو به وجود آورده بود که اکنون اون وضعیت رو نداریم ولی موازنه قدرت بیشتر الان یه موازنه اقتصادی است تا سیاسی مثلا این هستش که آیا چین به کلی میخواد جهان رو بر بگیره یا یک چیز متعادلی در مقابلش هست من همچنان فکر می‌کنم که ما از دید سیاسیمون دیدمون بیشتر همسو هست با جهان غرب تا بلوک‌های دیگر ولی این به مفهومی نیست که اونا رو می‌خوایم بلاک بکنیم ما فقط میگیم که باید رابطه منصفانه باشه قراردادهایی که جمهوری اسلامی بسته و یا کنسسیون هایی که داده از بحر خزر بگیرید یا کاسپین تا برسیم به خلیج فارس این وضعیتی است که مردم به خودی است که اعتراض میکنن ما میگیم تا موقعی که یک معامله عادلانه باشه با همه حاضریم تجارت بکنیم اما نه تجارتی که جمهوری اسلامی مملکتمون داره میبخشه خاکمون رو داره میفروشیم این چیزایی است که واقعا میتونه یک تصویر دیگری از منطقمون ایجاد بکنه و در واقع حرفی که داریم نهایتا میخوام همیشه به اینجا برسم که ما چرا میگیم که دنیا بایستی بیاد حمایت بکنه از مردم ایران برای رسیدن به آزادیشون که به معناست یعنی این حکومت ما دیگه نمیخوایم به خاطر چشم و ابروی من و شما این کارو نخواهند کرد قطعا به خاطر منافع خودشون خواهد بود اتفاقا از دید منافع خودشون باعث بهشون قانع کرد که به نفع شماست اگه این کارو بکنید به این دلیل به این دلیل به این دلیل و اینجاست که وین وین پروپوزیشن رو میخوایم ارائه بدیم در مقابل یه لوز لوز پروپوزال یعنی هر گونه معامله یا مصالحه یا مماشات که ادامه حیات این نظام رو تا زمانی تضمین خواهد کرد این ضرر
مشترک همه ماست. این یک فرصت طلایی است که الان در مقابل ما هست که بایستی بیشترین استفاده ممکن رو ازش بکنیم. به خصوص که به قول معروف این حمله اخیر جمهوری اسلامی به کشور منطقه دیگه وضعیت رو به جای رسونده که دیگه همه شمشیر رو از رو بستن. این دیگه شوخی بردار نیست. حالا میخواد امارات متحده باشه، میخواد عربستان سعودی باشه، با تمام کشورهای منطقه. اینجاست که میتونیم به این منفعت مشترک منطقه‌ای برسیم. خیلی با فاصله از لندن و پاریس و واشنگتن، لااقل در منطقه خودمون به این نتیجه رسیده باشیم که دشمن مشترک همه ما و مکافات اصلی تا زمانی این حکومت هست، هیچ کسی روز راحتی رو، نفس راحتی رو نخواهد کشید. اینجاست که باز میتونیم با هم کار بکنیم. من فکر کنم که بسیاری از شما به خاطر شرکت‌ها یا کارهایی که باشون کار میکنید یه ارتباطات با اون کشور منطقه نیز به نوعی دارید. فکر میکنم خیلیاتون الان دارین علائم این رو خیلی ملموس‌تر حس میکنید تا فرض کنید 6 ماه پیش یا تا 1 سال پیش. این اون مومنتومی است که باعث بشه ازش استفاده کرد. برای اینکه ما تمام این امکانات موجود رو باز بتونیم نهایتاً انتقال بدیم به داخل مملکت. برمیگردیم به اون فلسفه حمایت حداکثری، یعنی بیشترین فرصت ممکن رو برای هم‌میهنانمون ایجاد بکنیم که این فرصت چیره شدن به این حکومت رو داشته باشند. اتفاقاتی که در دی ماه اتفاق افتاد یه درس خیلی مهمی رو به ما داد. و اونم این هستش که شما برای اینکه بتونید یک شانس واقعی داشته باشید، بایستی یک در واقع میدان تراز داشته باشید. این درگیری نظامی برای ما یک عامل نجات بخش بود، نه یک تعرض جنگی. جای دور نریم. من همین چند هفته پیش با یه از این فعالین فرانسوی صحبت می‌کردم، گفتم شما اگر نیروهای متفقین در پلاژهای نورماندی پیاده نمی‌شدن، الان داشتید آلمانی حرف می‌زدید و بدون اون دخالت خارجی غیر ممکن بود که شما بتونید از شر به اصطلاح آکیوپیشن ناتسی نجات پیدا بکنید. خیلی از جنبش‌های سیاسی جهان که به نتیجه رسید بدون حمایت کشورهای کلید خارجی امکان پذیر نمی بود. نمونهش افریقای جنوبی، نمونهش واکلاو هاول در چکسلواکی، یا فرض بفرمایید که حرکت سولیداریتی لخ والسا در لهستان. این مثلا در مورد ایران صدق میکنه و اینجاست که ما باید بتونیم به دنیا بگیم که شما اگر شده به خاطر منافع خودتون، بدونید که اگر یک از دید بیزنسی حتی میخوام بگم you have to have an honest partner. جمهوری اسلامی غیر قابل اعتماد هستش و این رو ثابت کردن در عمل. اگر واقعا میخواین پارتنرهای جدی و واقعی داشته باشید، به مردم ایران نگاه بکنید، نه به این نظام. الان اگه سرمایه گذاری در کار هست، روی مردمی بگذارید که مردم از نظر خواسته هاشون، باورهاشون، اصولشون، their actual beliefs and values همون اندیشه‌ای رو دارن که شما اینجا ازش بهره مند هستید. و تنها حرف ما این هستش که همین آزادی که بنده و شما امروز در سان فرانسیسکو یا در پاریس یا در استکهلم داریم، می‌خوایم در تهران و اصفهان و شیراز هم داشته باشیم و اون رو در اونجا بتونیم پیاده بکنیم. و این به نفع شماست که بتونید این رابطه رو با ملت آزاد شده برگزار بکنید. That's really what's at stake. That's the actual game changer. خیلی اجازه این کلمه دقیقاً من ایشان یه سوال همیشه از من فکر کنم جلوتر در این جواب میدید. خیلی فوکس روی آزادی اقتصادی که مثلا فکر کنم تو پلتفرم‌های سیاسی اپوزیسیون ایران کلمه گمی اصلا خیلی برای من عجیبه، بعضی اصلا راجعش صحبت نمی‌کنن. خیلی مثلا همه پیشنهاداتی که میاد، خب شما بیشتر از همه تو گروه‌ها فکر کنم اترکشن شما برای این جنگ بوده که بیشتر از همه صحبت کردین. مثلا همه پیشنهادن که دولت باید این کارو بکنه، دولت اون کارو بکنه فلان. من اصلا کل دولت آمریکا میگه که دولت همه کارا رو نمیکنه. من حالا خیلی خودم میگم مقلد میلتون فریدمنم. همه سوال اینه که دولت چه کاری نباید بکنه، یعنی اون اصل قضیه است. و اینجا نمونه شده دیگه سیلیکون ولی یه جایی که تمام فیسبوک، گوگل، نمیدونم تسلا، اسپیس ایکس، اینا همه کمپانی که گارمنت کشیده کنار و اجازه داده که حرکت رو از درون از پایین بیاد به بالا. و الان این نسل جوان ایران که خب از اول حرف کس رو گوش نمیدن، بعدم خب خیلی باهوش و خیلی داینامیک و اینان، الان دقیقاً مثلا کلمه کلیدی آنلیش کرد. کنم خودتون این کلمه رو فارسیش رها کردن اینها و آزادی اقتصادی، یعنی این برای من خیلی جالبه که این کلمه اینقدر کم گفته میشه که اینا رو من میگم آزاد کنین، اینا خودشون خواهند رفت و این دقیقاً تو جای هستیم که نمونهشه.
ببینید چرخ رو از رو اختراع نکنیم. بالاخره فکر کنم فری مارکت اکونومی یا اقتصاد آزاد دقیقاً اینجاست. اقتصاد دستوری حکومت یکی از گرفتاری‌هایی است که باش مواجه هستیم. اینجاست که من فکر می‌کنم شما اگه نگاه بکنید ما اگه بخوایم در یک آینده اقتصاد ایران که مبنای اقتصاد ایران یک اقتصاد نفتی نیست بلکه اقتصاد بر مبنای سرمایه‌گذاری است، از این مرحله باید عبور بکنیم. خب اینجاست که مسئله سرمایه و سرمایه‌گذاری مطرح میشه و اینجاست که اتفاقا هر چقدر بیشتر بخش خصوصی درگیر باشه اتفاقا بار رو از روش دولت کمتر میکنه. من شخصا اعتقاد دارم، باور شخصی نمیگم این سیاست آینده اقتصادی کشور خواهد بود. من فکر میکنم که بخش عمده از درآمد سرانه کشورمون بایستی بر مبنای سرمایه‌گذاری باشه، چه خارجی چه داخلی. بخش خصوصی نقش بسیار مهمی داره. بیشتر درآمدی که در نتیجه فرض بفرمایید نفت و گاز باشه که تا ابد هم نخواهد بود، میتونه در واقع اون پشتوانه ارزی کشورمون رو تامین بکنه و بیشتر برای صندوق‌های به اصطلاح ریتایرمنت فاند یا پنشن فاند و این چیزا در واقع کش ریزرو داشته باشیم، ولی بیشتر سازندگی کشور بر مبنای این سرمایه‌گذاری‌ها باشه در تمام زمینه‌ها. الان تمام این تکنولوژی‌های صحبت می‌کنیم یا چالش‌های جدیدی که خواهیم داشت از نظر انرژی‌های چی میگم بهش renewable energies، همین AI که صحبت می‌کردین، تمام چیزهایی که در مسئله من فکر کنم اتفاقا درآمد کشورمون از گردشگری بیشتر حتی از تولید نفت و گازمون میتونه باشه، ولی برای اینکه ما کشورمون رو آماده بکنیم برای پذیرش گردشگر، شرایط اقلیمی کشور رو بهش برسیم، environment ایشومون رو باسی بهش برسیم، تمام این به اصطلاح فرودگاه‌ها، جاده‌ها، هتل‌ها، ریزورت‌ها رو سازندگی بکنیم که فردا که اون توریست میاد بگه که من ترجیح میدم برم ایران تا برم مثلا فرض کنید ترکیه یا هند، به عنوان مثال میگم. و خب اینا تمام پتانسیل هایی است که آنن میتونه تاثیرگذار باشه در یک وضعیت معیشتی برای مردم. یعنی این گونه جلب سرمایه ها آنن میتونه تاثیرگذار باشه در وضعیت آنی به خصوص مناطقی که خیلی عقب موندن به خاطر نارسایی این حکومت. علاوه خصوص من منطقه سیستان و بلوچستان رو همیشه در نظر داشتم، بخشی از کردستان هم همینطور، و اینا به خاطری که سنی مذهب هستن اکثریتشون، خب این نظام طبیعتا باز بر مبنای یک تبعیض مذهبی اینا رو اصلا بهشون توجهی نداشته. تمام اینا خیلی سریع میتونه برگرده به روند متفاوتی و این چیزی است که ما در واقع میتونیم به کشورمون عرضه بکنیم. یعنی تمام این داده ها، تمام این تکنولوژی ها، تمام این سرمایه گذاری ها، تمام این آمادگی ها اون پیامی است که تفاوت خواهد بود بین امیدوار بودن به آینده‌ای روشن‌تر به محض آزادی سیاسی تا اینکه خب حالا آزاد شدیم از کجا بدونیم که این کشور دوباره سازندگی میشه. این دقیقاً اون چالش و اون برنامه و اون پروژه‌ای است که لااقل من به دنبالش بودم و فکر کنم این کار رو امروز میتونیم به سادگی انجام بدیم. مهم رسوندن این پیام به داخل ایران هست. امیدوارم این وضعیت اینترنتی زودتر برطرف بشه. در این فاصله به هر حال از طریق شبکه‌های ماهواره‌ای و رادیویی این ارتباطات به داخل ایران میتونه پخش بشه و اگه ما بتونیم این چالش اصلی قطعی ارتباطات رو برش چیره بشیم، ناگهان یک سیلی از اطلاعات به داخل ایران میرسه و از داخل ایران به خارجی میرسه و این اتصال مسئله بسیار کلیدی خواهد. این یه نکته هم که خیلی خوب هم به من مسیج دادم هم اطمینان به شما خیلی از این مسیجا میاد. یه جمعیت خیلی زیادی هن، حالا نمونه آدمایی که تو این سالن هستن، چه تو سیلیکون ولی چه تو خارج، ایرانیای حالا همین دایاسپورا، گلای غربت، هرچی تو داخل ایران میگن مثلا میخوان کمک کنن، خب به هر شکلی، ولی خب نمیتونن. خب یکم همین مدل دیسنترال و غیر متمرکز. من همیشه میگم که خب بالاخره شاهزاده که یه نفرن و یه تیمشون سعید الان خب کارهای بیشتر این طرفای به قول معروف پراسپریتی اینا رو داره انجام میده. کامرون خب من باش خیلی کار میکنن و امیر فکر کنم، من حالا جهت دیتیل تیم شما نیستم، 3 نفر بیشتر کار میکنن. یه چه محدودی دارن، نمیتونن مثلا هر مثل یکم احساس کنم یه چیز مثلا خیلی رومانتیسایزی از رهبر دارن که یه نفر با یه اسب سفیدی میاد و شمشیر رو قراره کشور رو آزاد کنه، بعد تو اینستاگرام ما بهشون بگیم مثلا الان از این جهت برو، مثلا
از اون زاویه وارد شدم. مثلا من اینجام که خب هر کی کار خودش رو انجام بده و شما چجوری باهاتون اینگیج بشن و چه کار، چون خیلی هم میخوان کمک کنن و حتی فکر کنم ایونت های شبیه به این، حالا چه ایونت چه مثلا پروژه چه تو اینترنت چه جوری، من نمیدونم، من جواب اینه، شما. البته این بحث مفصلی است، در عرض چند دقیقه غیر ممکنه که به همش بشه پرداخت. ولی ببینید شما بسیاری از اقداماتی که در ایران شکل گرفته به هیچ عنوانی یک ساختار مرکزی نبوده که باعث این شده که یه سری مسائل در ایران اجرا بشه. این خودش نشونه این هستش که ابتکار عمل در درون کشور بوده. مهم این هستش که هرچی بیشتر تقویت بکنیم و تجهیزات رو بهشون برسونیم. بقیه‌شون خودشون تا حد زیادی بلدن چی کار بکنن. ولی در خارج که دستمون بازتره و در جایی که خب بالاخره ایرانی تبارهایی که در کشورهای مختلف از استرالیاش بگیرید تا اروپاش بگیرید تا کاناداش بگیرید تا اینجا بگیرید پراکنده ایم، هیچ مرکزی نمیتونه وجود داشته باشه که همه این مسائل رو بتونه به روز هماهنگ بکنه. به نظر من یک دیسنترالایز سیستم به مفهومی که چپترهای ریجنال به وجود بیاد که این کار رو بتونن انجام بدن و اونها با هم یه هماهنگی پاراللی رو ایجاد بکنن، کار رو بیشتر ممکنه پیش ببره که همه چیز مثل فانل بیاد فقط در یه جا محدود بشه و خود به خود این باعث تأخیر و دیلی میشه و خیلی سیستم افیشنتی نیست. من در اینجا اتفاقا رجوع میدم به شما که مخصای این هستید که ایده های خودتون رو بدید که از نظر ایمپلمنتیشن و اپتیمایزیشن چه کارهایی رو میتونیم انجام بدیم که این کارا بیشتر و بهتر پیش بره. و این مستلزم دیالوگ بسیار وسیع‌تری هست و مهم این است که بتونیم این ارتباطات رو بین خودمون داشته باشیم تا این تبادل نظرها کمک بکنه به تاثیرگذارتر بودن یا در واقع افیشنت‌تر بودن سیستم. مثلا کلا میگم یه فرق کل این ماجرایی که داریم میگیم که داری یه نفری مثل خامنه‌ای نباشه که از بالا بخواد همه چی بگه اینجا قرار ایده از پایین بیاد، همه قرار کار کنن. آخرین اینو بهش میگن در واقع هرم وارونه، یعنی از پایین میاد به بالا نه برعکس. اینجا داره میشه. آخرین سوال من که خیلی جالبه که تو این مخصوصا از بعد 18 و 19 خب خیلی ها جدی تر شدن ایرانی ها و خیلی اینگیج تر شدن و کم کم این که مثلا اولا اگه بشه چی میشه، ما میریم ایران نمیریم نمیریم، خیلی این جدی تر شد. خیلی الان از این جمع صحبت میکنن که ما حاضریم. من خودم شخصا احساس میکنم بعدم الان خیلی اصلا دنیای حالا کار تک هم انقدر یه دونه اکانت کودکس و کلاود و یه لپتاپ اون تو لزوما خیلی راحت شده جای فیزیکال عوض کردن. من سوالم اینه که شما کی فکر میکنین قراره بریم و این جمعیت هم اگه فکر کنم خیلی ها بخوان بیان با هواپیمای هر چی فکر کنم خیلی حالا اصلا این چیز خیلی فکر کنم واقعا الان اینجوریان که میخوان برگردن. یعنی فکر کنم اگه بشه اسمش رو یک راز موفقیت گذاشت و این رو واقعا به عنوان یک شعار نمیگم، به عنوان یک واقعیت تاریخی میگم، یک ملت متحد از پس هر گونه چالشی نهایتاً برمیاد. هیچ چیزی ابدی نیست. حکومت‌های توتالیتر هم محکومن به فنا، این هم تاریخ ثابت کرده. مسئله ما این نیست که آیا این حکومت خواهد رفت، این یه حکم تاریخه. حالا کی خواهد رفت و با چه هزینه خواهد رفت هستش که دغدغه همگی ماست. تلاش من همیشه این بوده که ما با حداقل بهای انسانی و مالی بتونیم به این نتیجه برسیم. صحبتی بود که در یه جلسه دیگه داشتم که مثلا همین موضوع این که ما الان به هر حال به عنوان یک ملت اون مملکت ضرر اقتصادیش رو اوردی خوردیم، یعنی هر ضرر اقتصادی که بوده رو اوردی پرداختیم، اما آیا همچنان در اون مکتب نافرمانی مدنی قابلیت شوک اقتصادی به خود رژیم بیشتر آوردن هم داریم یا نه؟ اعتصابات کارگری هست، خیلی راههای دیگه‌ای هست و این چیزی نیست که برین تو خیابون تیر بخورین. سر کار نرین، باشید. به هر حال نه حقوقتون داره پرداخته میشه، کارخونه‌تون که بسته است، مغازه‌تون که بسته است، درآمدی ندارید، اینترنت هم که نیست، مجبورین یه در رو لیاف بکنید. یعنی از این بدتر نمیتونه باشه الان. ولی لااقل اگه قرار ضربه متقابلی بزنیم، چه اقدامات و کارهایی هست که میتونه روند و سرعت در واقع
فلج شدن نظام که آخرین مرحله قبل از فروپاشیش هست رو به وجود بیاریم. ضمن اینکه خیلی از این عواملی که شاید از دید منفعت اقتصادی بوده که پشت سر این نظام وایستادن، نه الزاماً به خاطر باورهای آخر زمانی و نمیدونم یه سری از این جریانات رادیکال مذهبی که نمیگم نیستن، بعضیشون هستن ولی تعداد خیلی کمی رو شکل میگیرن. چه محاسبی دارن میکنن که بالاخره آینده بچه‌ها خودشون هم فکر بکنن it's not tenable anymore، یعنی مجبورن بالاخره یه تصمیم بگیرن. اینجاست که ما در ضمن که داریم مقابله با این نظام میکنیم باید در رو برای کندن از این نظام فراهم بکنیم. بزرگترین نگرانه کسانی که تا به حال به این نظام متصل بودن ولی دیگه نمیخوان جزئی از این نظام باشه این هستش که آینده من چی میشه. اگه من فردا بیام این ور خط آیا منو تحویل میگیرن، آیا به من میدان میدن. اون کسانی که شاید خیلی مذهبی تر هستن وقتی ما صحبت از نظام سکولار میکنیم و جدای مذهب میکنیم آیا باورهای دینی خودشون رو در خطر میبینن. این دیگه دوستان فقط چیزی نیست که آدم رو کاغذ بتونه بیاره، این مستلزم یک دیالوگ مردمی و ملی از بین خودمون. این اطمینان خاطر رو شما بایستی در عمل بین خودتون نشون بدید، رفتاری که نسبت به هم نشون بدیم. همین همایش هایی که ایرانیان در خارج اجرا کردن از زمان به اصطلاح این اتفاقات و تمام تظاهراتی که بوده در این سالها، به خصوص از زمان جنبش مهسا به این ور اگه نگاه بکنیم، خب دیدیم که چقدر این همسویی و یک صدایی بوده، چقدر دیسیپلین خوبی بوده، ولی اینو ما یه مرحله فراتر از اعتراض ببریم. واسه یه مقداری از نظر کاری و عملی بهتر کار کنیم، بهتر با هم پیوند بزنیم و مبادا تو تله حاشیه سازان و نیروهای خود نظام بیفتیم که همیشه سعی کرده در جامعه برون مرزی شکاف ایجاد بکنه، اختلاف ایجاد بکنه. و اتفاقا شما که تو دنیا تک هستید یکی از نکات خیلی مهم این هستش که از کجا ما بتونیم هویت واقعی افراد رو در مقابل اکانت‌های فیک مثلا تفاوت بدیم. بیشتر این کارا رو می‌بینید آخر سر یه جوری وصل میشه به اطلاعات سپاه و یا این به اصطلاح سایبری هایی که همیشه این چالش رو داشتن نگذارن که این اتحاد شکل بگیره. این هم یه سری آگاهی هایی از قبل بایستی برحذر باشیم، آمادگی مقابله باهاش رو داشته باشیم، دیسیپلین خودمون رو از دست ندیم و میگم این اتحاد و یک صدایی نهایتاً آخرین چیزی است که نظام همیشه سعی کرده از بین ببره و اگه در مقابل خودش ببینه دیگه هیچ باور و امیدی خودشون نخواهند داشت. ما بس بتونیم مسئله این باورمندی رو، امید رو در مردم خودمون تقویت بکنیم و در واقع باقی مانده این نظام رو ناامید بکنیم به بقای خودشون در قالب این نظام. این فاکتور تغییر اساسی خواهد بود. این یه چیز خیلی نکته کلیدی است که در تمام سال‌ها من سعی کردم همیشه روش تاکید بکنم. فکر کنم خیلی شما هم به این مسئله باور داشته باشید، ولی باید به اجرا بگذاریم. این کافی نیست که فقط این رو باور داشته باشیم، هر روز به هر شکلی باید این رو در عمل نشون بدیم و انجام بدیم. جواب خیلی سیاست مدارانه به جواب خیلی مهندسی و خوشبینانه. من شهریور سپتامبر بلیطاتون رو بگیرید. من میگم ببین زمان رو میشه تسریع داد یا میتونیم کشش بدیم. این بستگی داره یک اینکه ما چه کار میتونیم بکنیم، دو اینکه اون کشورهای کلیدی جهانی که میتونن در این مورد بیشتر به این تسریع کمک بکنن اونا رو قانع بکنیم که بیشتر باستی اونها اهرم‌های حمایت و فشار خودشون رو انجام بدن. به هر حال من همیشه گفتم ما به عنوان مردم اون کشور نبایستی اتکامون به هیچ نیروی خارجی باشه. فرض رو بر این بذاریم که هیچ کمکی نخواهیم گرفت، ولی اگه بگیریم راهمون آسان‌تر خواهد بود، زمانش کوتاه‌تر خواهد بود. اینجاست که ما باید به دنیا ثابت کنیم که چرا پارتنرهای بهتری براشون هستیم تا باقی مونده این حکومت چیز. مردم ایران نرفتن 40,000 نفر کشته بدن که به یک معامله اتمی برسیم یا آقای قالیباف بخواد فردا بره بشه به اصطلاح نماینده این کشور. مردم ایران چیزی کمتر از یک تغییر کامل از این نظام قبول نخواهند کرد اگه قرار باشه سیستم آیندهشون مشروعیت داشته باشه. از دید خودمون مسئله لجیتیمسی مسئله شوخی برداری نیست.
ممکنه که یه زمانی بتونید کشش بدید و یه سری فرض بفرمایید که به یک نوع مذاکراتی برسن و یک دیلی هم با این نظام ببندن. ممکنه، نمیگم نیست، شانسش کمتره الان، ولی ممکنه اتفاق بیفته. این آیا به مفهومی نیستش که برنامه تمام شد و این حکومت ابدی است؟ نه، ممکنه چند ماهی به درازا بکشه، ولی فکر می‌کنم مردم ایران زیر بار چیزی کمتر از تغییر کامل نظام برن. اون چالش ماست. ما فقط به دنیا بگیم که هر چقدر بیشتر شما وقت تلف بکنید، در این فاصله ضربه‌های بیشتری هم خواهید خورد. کارتون حتی مشکل‌تر خواهد بود. الان ببینید مسئله فقط این نیست که فرض کنید موشک‌های لانگ رنج الان دارن که بیشتر اروپا رو میتونه پوشش بده. مسئله فقط این نیست که این تهدیدهای منطقه‌ای رو از نظر اتمی ایجاد کردن. مسئله فقط این نیست که همچنان نیروهای نیابتیشون رو فان میکنن یا تمام این به اصطلاح سلول‌های سلیپر سلشون رو در دنیا حتی تو این کشور الان اکتیویت کردن. آخر سر به یه جایی باید برسیم که شما فراتر از مسئله میدترم الکشن و قیمت یک گالون بنزین که ممکن چند ماه دیگه بیشتر پولش رو بدین، در نتیجه تغییر وضعیت سیاسی در ایران تمام این مشکلاتتون یه جا حل میشه. لانگ ترم اگه فکر کنین، لانگ ترم نمیگم 10 سال دیگه، 10 سال دیگه، نه 2 سال دیگه، نه 4 هفته دیگه، نه 2 ماه دیگه. This is what's in the balance. این چیزیست که ما بایستی الان از حکومت‌های تاثیرگذار، الان که تو امریکا هستیم، بالاخره آقای ترامپ چه از قیافش خوشتون بیاد یا نیاد، بالاخره سر کاره. بس قانعش بکنیم که شما به جایی که باز دوباره بیاین و با این رژیم فکر کنیم به نتیجه میرسید، بعد از 47 سال آزمایش و تکرار همون آزمایش و انتظار یک نتیجه متفاوت، به قول اینشتین there's something wrong in your head. شما بیاین این بار رو مردم ایران سرمایه‌گذاری بکنید. این فرصتی است که در مقابل ماست. این فشار و این لابی رو ما بس در واشنگتن انجام بدیم، برای اینکه راهکارهای اقتصادی و تخصصی و علمی و تکنولوژیکش رو داریم. اینجا it's all about political willpower and decision making. این چیزی که باید برایش غلبه بکنیم. این مهمترین وظیفه ماست که تاثیر بذاریم رو تصمیم‌گیران سیاسی کشورهای کلیدی که میتونن این وضعیت و معادله رو به نفع آزادی ایران تغییر بدن، نه به نفع باقی ماندن این نظام. فکر کنم که الان به آدینس چند تا سوال میره. فکر کنم نه کامران میگن که اصلا فکر کنم پس هیچی. اوکی، پس خود کامران یه عکس هم فکر کنم چون خیلی ها به من گفتن میتونیم یا نه. آره یه عکس فکر کنم و خود کامران شما میخواین صحبت کنین. اوکی عکس رو فکر کنم چجوری شما به من بگید چون من گفتن. آره فکر کنم اگه شما اوکیین فکر کنم ما باید فکر کنم نمیدونم اینجا میتونیم وایستیم یا نه. شما یعنی پروتکلاتون رو خودتون بالا باشید. فکر کنم شروین رو شما بچه‌های تیز کنن. پس من چیزم رئیس ایشونه. باشه از این ور بخوایم بگیریم، پس این عکاسا بیان این ور. من گفتم که اگه ما اینجا وایستیم بهتره. آخه عملی نیست. آره اوکی شما It's gonna be difficult. I know, but we have to stand this way. The photographers have to come this way. دوربینا رو پس بیان این ور. اوکی. من نمیدونم چی. ما از این ور عکس رو میندازیم. ولی بیا من کنم شما بیان کم یک خیلی ما تنها بالا یک ذره. خب کی میاد؟ فکر کنم کما بیان بچه‌ها بیان. اوکی من خب just organize that's fine. خب همین رو من میگم. بخوایم اونجا باشیم. حالا خب اینجا وایس. آره. بنا اومدیم وسط جمع. نه وایسیم بلند شیم. بفرمایید. اوکی. اینجوری دیگه. بسیار. من انقدر اینجا تلاش برای دایورسیتی آخرش
پرچم رو نگرفتیم. پرچم کم نمیشه امضا کنم بهش بدم. نه ببین من اگه پرچم امضا نمیکنم که نه ایشون گفت عکس پرچم ها